So interlanguage, that you see that this person wants to know English and he is a Russian, okay, and the Russian interlanguage is created within the Russian language and the English language. So it is the bridge between two languages, not the bridge. This is the different one, a unique one. It is not similar with the process. It is not similar with the first language. It is not similar with the second language or the target language. Okay, that is the interlanguage theory. So interlanguage is an important aspect in the study of second language acquisition that we have talked. And interlanguage refers to the systematic knowledge of the language which is independent of both of the learner's native language and the target language, and that is to say that it is neither the system of the native language, it is neither the system of the target language. And it was developed by this American applied linguist, and his name is Larry Selinker, and he is a professor, emeritus professor of linguistics department at the University of Michigan. So he developed this theory. So that is, he introduced interlanguage. So if you want to put a little bit more about the historical background, that is, this Larry Selinker, he introduced interlanguage in his 1972 paper of the same name, which built on Pete Corder's 1967 article, The Significance of the Learner's Error. As we have been talking about the ending portion of the video clip, that means actually interlanguage is a byproduct. Whenever Larry Selinker has been discussing about the learner's errors. So it is said that Larry Selinker commented this interlanguage when he had been working on this topic, that is the significance of learner's error. So if you want to put the historical background, that is this interlanguage term that was coined by Larry Selinker, and in 1972 when he had been discussing with the title, that is Pete Corder's article, The Significance of the Error, then he coined this term, that is the interlanguage. Okay. And the principle behind the interlanguage theory is that the language of the second language learner is governed by the systematic roles. Actually, whenever you will be learning a language, আপনি যখন কোনো ভাষা শিখতে যাবেন, of course কোনো নিয়মের উপরে ভিত্তি করে আপনাকে সেটা ভাষা শিখতে হবে. Okay. And these roles are different from those of the language being learned and from those of the learner's native language. So what is the roles? If you want to learn French language, the roles of the French language is not quite similar with your, less similar with your target language and the native with your native language. Okay, and so the roles are different from the native language which learn and from the learner's native language, and which at the every stage of the learning, language learners do not merely copy. So in any stage, if every learner learns his or her native language, প্রত্যেককে তার native language জানে, so it is advisable that in any portion, in any stage of your language learning phenomena, আপনি যে স্টেজে থাকেন না কেন ভাষা শেখার, কোনোভাবেই নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো রোলস এবং প্যাটার্নকে ফলো করতে, কপি করতে নিষেধ করা হয়েছে। And if anybody does do, if anybody copies the roles or the pattern of the first language, then one kind of mistake will be created, one kind of errors will be created, and that errors and that sentence or language pattern will be interlanguage. And for this reason, it is and hence at the every stage of the learning, so you shouldn't copy the first language. Larry Selinker named the interim language system an interlanguage. Interim, that means between the two, between the first language and the target language. So that is the interlanguage. So technically interlanguage is a term with the applied linguistic color. Okay, so it was different from the first language. So you can put that definition what you have written, a systematic language system based on the observable output which results from the learner's attempted production to the target language norms. Actually, why such kind of mistakes created? Why such kind of errors created? Naturally, after learning the first language rules and regulation, a learner will try to produce, rather they will try to speak, কথা বলতে চেষ্টা করবে অথবা লিখতে চেষ্টা করবে. So whenever the learner will attempt to write or speak the target language, at that time that systematic language will be, the unique systematic language will be produced, and that unique system of language is called interlanguage. Okay, so
that is defined by interlanguage. So we will not be reading this. So we have given some examples, okay, and actually one cause why such kind of interlanguage is created. We said that over apply, but here some other causes are there why interlanguage is created. Over generalization, learning strategies, language transfer training, and strategies of communication. Okay. So why interlanguage is created? We have said that over apply, that means you have learned a language rule and wants to apply that language rule in target language learning phenomena. Okay, that is called over apply. Okay, but some other learning strategies will be there. Okay, learning strategies, some learners learning strategy will be different. Okay, some will try to repeat, some will কেউ হয়তো ভাষা শেখেন হচ্ছে রিপিট করে একটা ওয়ার্ড অনেক সময় বলে, কেউ হয়তো বা কনভারসেশনের মাধ্যমে শেখেন, কেউ হয়তো বা লিসনিং এর মাধ্যমে শেখেন। সো দ্য স্ট্র্যাটেজিস অফ দ্য লার্নার্স মে ভেরি ফ্রম লার্নার টু লার্নার। কেউ বললো যে আমি one of the students, I asked him that how is your English so good? He said that yes, at least I have watched 100 movies in English. Okay, কোনো ক্লাস করে না, কোনো ট্রেনিং করে না, 100টা উনি মুভি দেখেছেন প্রায়। তার মুভি তার খুব প্রিয়। এই মুভি দেখতে গিয়ে তার ইংরেজি এক্সপ্রেশন, এবং এটা আমরা জানি যে ইন কেস অফ দ্য ইনপুট হাইপোথেসিস, ইনপুট ইন্টারেকশন নিয়ে কথা বলা হবে মনে হয় পরের ক্লাসে। সো ইনপুট হাইপোথেসিস সো মাচ, যদি আপনি রিডিং এনভায়রনমেন্টে আপনি ইংরেজির যদি 100টা বই পড়ে থাকেন, তাহলে অফকোর্স আই গ্যারান্টি ইউ দ্যাট ইউর রাইটিং উইল বি গুড। সো ইন দ্যাট কেস রিডিং উইল বি দ্য ইনপুট অফ ইউর রাইটিং ক্যাপাবিলিটি। সো ইনপুট কোথায় হচ্ছে? রিডিংয়ের। এবং তারপরে কি হচ্ছে? লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে ইনপুট কি হচ্ছে? যে ইফ ইউ লিসেন বিবিসি নিউজ অর মুভি যখন আপনি দেখছেন এবং কি করছেন? শুনছেন। নট অনলি দ্যাট, মুভির ইংরেজি শুনে বুঝতে পারাটা, দ্যাট ইজ এ গুড কগনিটিভ প্রসেস ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ in the movie naturally the informal, formal, romantic, emotional, every kind of expression will be there. So if you watch movies in the target language, you will be a good and efficient target language users. আপনার ইংরেজি বলা খুব ভালো হবে। So in that case the strategy, the learning strategy is different from learner to learner. Okay. And for this reason the interlanguage created. And previously I have said the language transfer, that means the patterns. There are some patterns and rules in your target language, and whenever you will be transferring the rules and patterns, যেটা আমি বলেছিলাম যে I play cricket in English, subject, verb, object, but if you copy the pattern of your mother tongue in case of your target language, হয়তো ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা জানি কিন্তু ফরাসি ভাষার ক্ষেত্রে আমরা জানি না। আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে চান, কোরিয়ান ভাষায় শিখতে চান, এবং শিখতে যাওয়ার পরে বললেন যে ও আমরা তো জানি যে আমি ভাত খাই, আমি বসবে, তারপরে অবজেক্ট বসবে এবং তারপরে ভার্ব বসবে। এটাকে যদি আপনি কোরিয়ান ভাষায় অ্যাপ্লাই করতে চান, তাহলে সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার। দ্যাট মিনস ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার, ইউ আর ট্রান্সফারিং দ্য প্যাটার্ন অফ ইউর টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইউর নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাটার্নের কারণেই, ট্রান্সফারের কারণেই এই মিস্টেকটা হয়। Language transfer and the transfer of the training. Okay. Training. Okay. I had an experience of the phonetics. Okay. I had a mistake about the phonics, and I became a phonetic teacher. So সেখানে আমাদের ট্রেনিং ছিল একদম ডাউন টু ডাস্ক। সবসময় প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, কথা বলতে হবে, শুনতে হবে, মুভি দেখতে হবে, এগুলো ট্রেনিং ছিল। So if any learner has a previous experience of training, ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আমার ওই ট্রেনিংটা ছিল। এখন এরকম যেগুলো ট্রেনিং কেউ যদি কোরিয়ান ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তাহলে সেটা সেখানে করবে না, অ্যাপ্লাই করবে না। এবং যখন অ্যাপ্লাই করবে না, তখন সেখানে একটা প্রবলেম তৈরি হবে এবং ডিফারেন্ট ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হবে, Okay, so for the cause of the training, strategies of communication. That means it depends on the socio-cognitive process. Socio-cognitive process is আপনি একজন বিশেষ করে ইন কেস অফ দ্য কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, চাইনিজ অ্যান্ড জাপানিজ, তারা হচ্ছে দে আর ভেরি মাচ ইন্ট্রোভার্ট, এবং তারা হলো কম কথা বলে, কাজ বেশি করে। কারণ তাদের যুক্তিটা হলো এরকম, তাদের মুখ হলো একটা,
এই জন্য সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে কম কথা বলতে বলছে। কান দুইটা এই জন্য বেশি শুনতে বলছেন, ওকে। আবার হাত দুটো এই জন্য বেশি কাজ করতে বলছেন, চোখ দুটো এই জন্য বেশি দেখতে বলছেন, কিন্তু কথা কম বলতে বলছেন, খেতেও কম বলেছেন। এখন আপনি চাইনিজ এবং জাপানিজকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন বেশি, কিন্তু তাদের সোশ্যাল কালচারাল পার্সপেক্টিভসের বেশি প্রশ্ন করাটা হচ্ছে তাদের মধ্যে, এই জন্য তারা ওই কালচারের কারণে তারা প্রশ্ন করে না। সো তারা ভাষা শিক্ষার যে ট্রেনিং, যে কমিউনিকেশন যে প্যাটার্ন তাদেরকে চায়। আবার কিন্তু ইটালিয়ান পিপল দে আর ভেরি মাচ এক্সট্রোভার্ট, they will make you haphazard, making question after question, and arguing after arguing. If you say one thing, they will have another argument. So they will be too innocent. So this is the pattern, and especially cultural pattern, and the pattern of their communication. The pattern of communication is Italian different, Italian is very important, and pattern of communication is Chinese different interlanguage. And Bangladesh is interlanguage because communication pattern প্রত্যেক জাতির ধর্ম স্টেট হইতে different. Okay, so why interlanguage is created? These are the causes. We have said that the legal theory that is over-apply, that can be called over-generalization, and then learning strategies, language transfer of the training, and also communication patterns, okay? And another stage of the interlanguage that is called fossilization. Fossilization. Naturally, such kind of term can be added as a short notes, okay? Fossilization, over-generalization, language transfer, okay? So fossilization, when a form freezes in a state in it and correct or not, okay? And একটা জায়গায় যে ফাইনাল স্টেজে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজটা এটা হচ্ছে যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় থেকে যায়, এটা চেঞ্জও হয় না আবার ডেভেলপও করে না। দ্যাট ইজ দ্য ফর্ম অফ that is the fossilization, okay? So another term that is called, two terms is related to the interlanguage and intralanguage. Interlanguage, so আমরা language transfer এর কথা বললাম, okay? So many critics they said that their mistakes are created for the contribution of their first language. প্রথম ভাষাই হলো দ্বিতীয় ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে মিস্টেক্স করার প্রধান কারণ, এবং এটা কি কারণে হয়? ট্রান্সফারের কারণে, ওকে? সো within the same language, within the same interpretation and the subsequent main reinterpretation of the formal signs of the other language of the same language, such as for examples, that is the intra-language, that means language to language. যখন দুটো ভাষার মধ্যে alongside the most common translation interlanguage, there is also a intralanguage. Interlanguage মানে এই যেটা আমরা বললাম যে আলাদা, কিন্তু ইন্ট্রাল্যাঙ্গুয়েজ হলো একটা ভাষার মধ্যে যদি কোনো প্যাটার্ন তৈরি হয় উইদিন ওয়ান। ইন্টার মানে হচ্ছে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝামাঝি ইউনিক, আর ইন্ট্রা হচ্ছে একটা ভাষার মধ্যে উইদিন দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ, উইদিন দ্য সেম ইন্টারপ্রিটেশন, ওকে? সাপোজ ইংরেজি ভাষার মধ্যেই আমরা একটা উচ্চারণ করি হলো প্রসিডিউর, ওকে? প্রসিডিউর এই উচ্চারণটা আসলে এরকম না, এটা হলো প্রসিজার। টেলিভিশন না, টেলিভিশন, হ্যাঁ, ভিশন না, ভিশন, ওকে? সো এই উচ্চারণগুলো যখন আমরা করি সেই একটা ভাষার মধ্যেই এই উচ্চারণ শৈলীর মধ্যেই যে ডিফারেন্টটা বা একটা অন্য ধরনের উচ্চারণ করছি আমরা, সেটা হলো ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্ট্রা মিনস উইদিন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আর ইন্টার মিনস হচ্ছে বিটুইন টু ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্টার মানে হলো কি? ইন্টারিম। ইন্টার মানে হলো ইন্টারিম। আমরা বাংলা ভাষাভাষী এবং হচ্ছে আরেকটা হলো আমরা কি ভাষা শিখতে চাই? ইংলিশ। সো বাংলা এবং ইংলিশ এই দুটোর ইন্টারিম যে ভাষাটা তৈরি হয় সেটা হলো ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। আর ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ কি? আমরা ইংরেজি ভাষা শিখতে যাচ্ছি, ইংরেজি ভাষা শিখতে গিয়ে ওই ভাষার মধ্যে যে সিমিলার প্যাটার্ন, একটা ওয়ার্ডের মতো আরেকটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করছি বা এরকম যে সমস্যাগুলো তৈরি করছি সেটা হলো ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ উইদিন দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ, within the interpretation and subsequent reinterpretation of the verbal sign of the others of the same language. So intra means within, and inter means between or interim.
Okay, so that is Larry Selinker's idea of interlanguage. Okay, and learning strategy, we have talked about that. Learning strategy, overgeneralization a little bit. Okay, overgeneration, form patterns found in the language being learned, transfer from the pattern found in the learner's native language, transfer নিয়ে আমরা কথা বলেছি. Fossilization, the phenomenon of the learner's language ceasing to develop. Fossil হচ্ছে, ফসিল আমরা জানি ফসিল ফুয়েল, জীবাশ্ম জ্বালানি, isn't it? ফসিল ফুয়েলটা কি জীবাশ্ম জ্বালানি, কিন্তু লার্নাররা কিভাবে ফসিল হয়ে যায়? লার্নাররা এক সময় গিয়ে আর চেষ্টা করা ছেড়ে দেয়, এই জন্য তখন তার ভাষাটা ডেভেলপ করে না. So this stage is called fossilization. So the phenomenon of the learner's language ceasing to develop, that is called fossilization. Okay, so overgeneralization, we have talked about that, and the other things. Okay, so in psychology, overgeneralization describes a situation in which a person takes just one or just a few incidents, একটা নিয়ম জেনে অথবা একটা ঘটনার উদাহরণ জেনেই presumes that the world works a certain way based on those few incidents. একটা ঘটনার কারণেই, মানে একটা ঘটনা বা একটা নিয়ম জেনে সমস্ত জায়গায় সেই নিয়মটাই ব্যবহার করতে যায় এবং আগের ঘটনার মতোই মনে করে যে এরকমই কিছু ঘটবে. এটাই হচ্ছে overgeneralization. মন গো, সমস্যা নেই, ও চলে যায়, ওই দরজা দিয়ে ঢুকছে, ওই দরজা, ও কয়েকটা আছে এখানে. এখানে ওদের কাজই হলো 4টার পরে হচ্ছে এই যে ডাস্টবিন গুলো খোঁজা, এই যে যেখানে অনেক কিছু ফেলে না ওখানে এটা করে. Okay, so that is overgeneralization. Okay, so transfer can be two types, positive transfer and negative transfer. Okay, so we can conclude that interlanguage is developed by Larry Selinker, and interlanguage is the interim between native language and the target language. Interlanguage is unique and it is created for some systems or some causes, that is overgeneralization, transfer, training and others. Okay, so thank you very much.